ఆల్రెడీ తెలుసు QlikSense అంటే. సో QlikSense అంటే మీకు ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి I'll talk about the high level side, what exactly why we need the QlikSense, why అంటే ఏ టైంలో మనం ఎక్కువ వాడుతుంటాము, ఎటువంటి కేసెస్లో మనకి QlikSense అనేది హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది అనేది. I'll talk about little just knowledge, cover about that things, and then I'll start into demonstrations. So as a obviously literally మనకి QlikSense అనేది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్. మనకు బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ అంటే లైక్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ కన్వర్టింగ్ అవర్ డేటాబేస్లో ఉన్న డేటా మనకి ఎప్పుడు కూడా విచ్ ఇస్ నాట్ ఫ్రెండ్లీ టు అండర్స్టాండ్. లెట్స్ ఇఫ్ యూ సీ లైక్ దిస్ లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ మనకి ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు ఎవరికి ఎక్కువ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉంది అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ హై లెవెల్గా చెక్ చేయాలి అంటే ఎవరికి తక్కువ ఉంది, ఎవరికి ఎక్కువ ఉంది. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ గ్రాఫికల్ లెవెల్లో టేబుల్ లెవెల్ డేటాను చూడాలి అంటే ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ లైక్ లిటిల్ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. సరే, ఇక్కడ నాకంటే ఒక 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ కెన్ క్విక్లీ లుక్ ఇంటు దట్ విచ్ వన్ ఇస్ టేక్, విచ్ వన్ ఎవరికైతే ఎక్కువ ఉందో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ నేను హై లెవెల్ చూసుకోగలను. బట్ రియల్ టైంలో మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే డేటా అనేది ఎప్పుడు కూడా ల్యాక్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, అది క్రోర్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. ఈ ల్యాక్స్ ఆఫ్ డేటాని, క్రోర్స్ ఆఫ్ డేటాని మనం మాన్యువల్గా స్టెప్ బై స్టెప్ చూస్తూ వెళ్ళలేము, అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేము. సో వీ నీడ్ టు షో దాట్ ఇన్ ది బట్ ఇప్పుడు హయ్యర్ లెవెల్ కంపెనీ లెవెల్, హయ్యర్ లెవెల్ పర్సన్స్కి we want to present that data. So then that is the one of the biggest thing. So that's how like the visualization tools comes into the place. జనరల్గా ఇంతకుముందు ఎక్సెల్ షీట్స్ వాడుతుండే వాళ్ళు స్టార్టింగ్ కెరీర్స్, అంటే ఎవరైనా ఇప్పుడు కంపెనీ పెట్టారు అనుకోండి, స్టార్టింగ్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆబ్వియస్గా దే యూజ్ ఎక్సెల్ షీట్స్. బట్ ఎక్సెల్ షీట్లో కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ దే కెన్ మెయింటైన్ ఓన్లీ 10 lakhs రికార్డ్స్ ఇన్ అ పర్టికులర్ షీట్. అలా వాళ్ళకి ఏంటంటే డేటా పెరిగే కొద్దీ ఆ ఎక్సెల్ షీట్స్ అనేవి వాళ్ళకి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కాజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే రిపోర్ట్స్ అనేవి చాలా స్లోగా రిప్లిట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎంత డేటా పెరుగుతూ పోతుంటే ఎక్సెల్ అనేది మనకు అంత స్లో అవుతూ ఉంటుంది. టు ఓవర్కమ్ దాట్ థింగ్స్, సో బిజినెస్ టూల్స్, బిఐ టూల్స్ కమ్స్ ఇన్ టు ద ప్లేస్. బిఐ టూల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే మీ డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాను అంతటిని తీసుకొని దే విల్ కన్వర్ట్ దట్ డేటా ఇంటూ విజువలైజేషన్స్, మీనింగ్ఫుల్ విజువలైజేషన్స్. సో దాట్ వే మనం క్రోర్స్ ఆఫ్ డేటా ఉండని, ల్యాక్స్ ఆఫ్ డేటా ఉండని, ఎంత డేటా అని ఉండని, యూ కెన్ క్విక్లీ షో దెమ్ ఇన్ ది చార్ట్స్. సో దట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ చార్ట్ని బేస్ చేసుకొని దే విల్ అనలైజ్ దర్ బిజినెస్. దిస్ వే ఆఫ్ షోయింగ్ డేటా ఈజ్ లిటిల్ హార్డ్, బట్ దిస్ వే ఆఫ్ డేటా షోయింగ్ ఈజ్ లిటిల్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. సో మనకి ఆబ్వియస్గా నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డేటాబేసెస్, కొన్ని కంపెనీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే లైక్ దిల్ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది వెబ్సైట్స్ ఆర్ సోషల్ మీడియా సైట్స్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ట్విట్టర్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ బిజినెస్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, ఎంతమంది యూజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ బిజినెస్ని, హౌ దే ఆర్ యూజింగ్, హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ దే ఆర్ యూజింగ్ దర్ యాప్స్, వాళ్ళు ఎటువంటి పోస్టులు పెడుతున్నారు. సో ఇటువంటి అన్ని కూడా టు అండర్స్టాండ్ their business, to understand their how good they can provide the other features అనేవి థింగ్స్ని వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ their బిజినెస్. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లాంటి సైట్ చూస్తే, ఇప్పుడు యూట్యూబ్ వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్లాగర్ ఉన్నాడు. సో వాళ్ళకి ఏంటి లైక్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ హిస్ వీడియోస్, హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ హీస్ అప్లోడింగ్ ది వీడియోస్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూట్యూబ్ విల్ పే ది అమౌంట్ ఫర్ దట్ పర్సన్స్. మరి ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తుంది వాళ్ళకి అంటే based on the analytics or BI side, or based on the BI tools. సో ఈ BI tools ఏం చేస్తాయి అంటే కంప్లీట్గా మనకి ఉన్న డేటా అంతటిని కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా చూపిస్తాయి. అంటే లైక్ ట్రెండ్స్లో చూపించడం కానీ, డేటా మన బిజినెస్ అప్ అవుతుందా, డౌన్ అవుతుందా, ఎక్కడ డౌన్ అవుతుంది, ఎందుకు డౌన్ అవుతుంది. సో హౌ కేటగిరైజింగ్ ద డేటా, ఏ ఏరియాలో ఎంత సేల్ అవుతుంది, ఏ ఏరియాలో తక్కువ సేల్ అవుతుంది, ఇటువంటి థింగ్స్ అన్నిటిని ప్రజెంట్ చేయడం కోసం చాలా BI tools ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ QlikSense, like PowerBI, Tableau, QlikSense, Oracle BI, or like we have the SciSense and Looker, and there are different BI tools available in the market. But out of that, why QlikSense? Why not other BI tools? Like Power BI and chala Microsoft tools like Tableau is also like leading tool. Then why QlikSense? Why not other tools? There is a యూనిక్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ది QlikSense లో మనకు ఉన్నది ఏంటి అంటే ఇన్ మెమరీ కాన్సెప్ట్ ఒకటి. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఈస్ ద ఇన్ మెమరీ కాన్సెప్ట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే బై డైరెక్షనల్ అసోసియేషన్, అంటే అసోసియేటివ్ ఇంజిన్ అంటారు దాన్ని జనరల్గా QlikSense లో అయితే. అదర్ టూల్స్ లో అయితే బై డైరెక్షనల్ అసోసియేషన్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్
ఈ రెండు కూడా మనకి మేజర్ డిఫరెన్సెస్ మిగతా టూల్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే. అండ్ క్లిక్ ఈస్ ది అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఈటీఎల్ టూల్ యాజ్ వెల్. క్లిక్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ది ఈటీఎల్ టూల్, ఇట్ ఆల్సో QlikSense is not a visualization tool, it also a ETL tool. ETL అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు పవర్ బిఐ కూడా ఈటీఎల్ కదా, పవర్ బిఐలో కూడా మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకోవచ్చు కదా అన్న క్వశ్చన్స్ మీకు రావచ్చు. పవర్ బిఐలో సర్టెన్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి మీకు, బట్ క్లిక్ లో దర్ ఇస్ నో లిమిటేషన్స్. యూ కెన్ డూ లైక్ అడ్వాన్స్ లెవెల్, కాంప్లెక్స్ లెవెల్ థింగ్స్ ఆల్సో వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఇన్ ది QlikSense scripting. సో దట్ ఈస్ ది ఫండమెంటల్ అండ్ హై లెవెల్ డిఫరెన్స్ అబౌట్ ది అదర్ టూల్స్. మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇన్ మెమరీ కాన్సెప్ట్. ఏ టూల్ కూడా మిగతా ఏ టూల్ కూడా ఇన్ మెమరీ కాన్సెప్ట్ లేదు. అంటే ఇన్ మెమరీ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ యూ లోడ్. జనరల్ గా మీరు క్లిక్ లోకి ఏ డాటాను లోడ్ చేసినా that will load into the memory. Let's jump into the yeah. So this is the place. Okay, మిగతా టూల్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు ఏమైనా డాటాని పుల్ చేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ డాటా ఫ్రమ్ ట్విట్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ట్విట్టర్లో నుంచి నేను డాటాను తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. I'm taking data from Twitter so that I can just do నేను ట్విట్టర్ నుంచి డాటాను తీసుకొని ఐ వాంట్ టు గెట్ ద డాటా. ఆ డాటాను తీసుకోవడాన్ని విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. క్లిక్ లో ఉన్న కనెక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకొని క్లిక్ లో మనకి డైరెక్ట్ గా ట్విట్టర్ కనెక్షన్ ఉంది. సో వీ కెన్ యూజ్ ద ట్విట్టర్ కనెక్షన్ అండ్ వీ కెన్ గెట్ ద డాటా. వీ కెన్ కనెక్ట్ టు ద ట్విట్టర్ అకౌంట్ అండ్ వీ కెన్ గెట్ ది ఆల్ ది అనలిటిక్స్ అండ్ డాటా. మనకు కావాల్సిన డాటాని మనం తీసుకొని ఆ తీసుకునే ప్రాసెస్ ఏమంటారంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటారు. వీఆర్ గెటింగ్ ద డాటా, నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డాటా. సో తర్వాత ఆ వచ్చిన డాటాని వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ చేంజెస్. ఆ చేంజెస్ ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. మరి వచ్చిన డాటాని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మన రిపోర్ట్ లో చూపించడానికి ఛాన్స్ ఉండదు, ఎందుకంటే డాటా అనేది మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వేలో రాదు. సో డాటా ఈజ్ ఆల్వేస్ కమ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ట్విట్టర్ ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పోస్ట్ పెట్టాను. సమ్ పీపుల్ రైట్ ది కామెంట్స్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్, సమ్ పీపుల్ రైట్ ది మనకి ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ ఒక్కొక్కరు కొంతమంది హిందీలో రాస్తారు, కొంతమంది అరబిక్ లో రాస్తారు, కొంతమంది లైక్ జర్మన్ లో రాస్తారు. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ దే రైట్ ఇట్ ఇన్ దట్ సపరేట్ లాంగ్వేజెస్. మరి ఇప్పుడు డాటా అనేది ఇన్కన్సిస్టెంట్ డాటా, అంటే ఒకే ఫార్మేట్ లో డాటా రాదు. నేను ఇంగ్లీష్ లో పోస్ట్ పెడుతున్నాను, ఐఎమ్ గెటింగ్ డాటా ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మేట్, కామెంట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు హై లెవెల్ బిజినెస్ కి చూపించాలి. ఇప్పుడు దీనిలో ఏది కామెంట్ ఇస్ అ పాజిటివ్ కామెంట్, విచ్ ఇస్ అ నెగిటివ్ కామెంట్, ఐ వాంట్ టు అనలైజ్ దాట్. సో మన ఎలా తెలుస్తుంది పాజిటివ్ కామెంట్ నెగిటివ్ కామెంట్ అనేది సిస్టమ్కి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే వీ నీడ్ టు మేక్ ద చేంజెస్. వీ నీడ్ టు మేక్ ద చేంజెస్ టు ది డాటా, ద కామెంట్స్. అంటే కామెంట్స్ అలాగే ఉంటాయి, బట్ మనం రిపోర్ట్ లో చూపించేటప్పుడు మాత్రం బై యూజింగ్ ద ట్రాన్స్లేటర్స్ వీ విల్ మేక్ ది అదర్ లాంగ్వేజెస్ టు లైక్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. That way, like we can present the data in the reports. So that kind of change is nothing but transformations. మరి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసిన తర్వాత మనకి నేను చెప్తున్నాను ఇన్ మెమరీ కాన్సెప్ట్ అని చెప్తున్నాను. క్లిక్ అనేది ఇన్ మెమరీ నథింగ్ బట్ మీరు ఎటువంటి డేటా అయినా లోడ్ చేయండి, ఏ చిన్న రాజుకైనా రాయండి, ఏ చిన్న రాజు, ఈవెన్ లైక్ ఇఫ్ యూ రైట్ 1 దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది మెమరీ. ఇఫ్ యూ రైట్ A దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ యూ రైట్. QlikSense మనకు ఫైల్లో మీరు ఏది రాసినా సరే దట్ విల్ లోడ్ ఇన్ టు ది మెమరీ. అంటే మన సిస్టంలో ర్యామ్ అంటాం కదా, సో ర్యామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఎవ్రీథింగ్ యూ లోడ్ దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది ర్యామ్. సో ఇంతకుముందు వేరే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడిగారు, కెన్ వి స్కిప్ లైక్ లోడింగ్ ద డాటా ఇన్ టు మెమరీ అని. అంటే మనకు మెమరీలో డాటాని లోడ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా QlikSense లోకి రిపోర్ట్ లోకి లోడ్ చేసుకోవచ్చా? దెర్ ఇస్ నో వే. క్లిక్ అనేది ఇన్ మెమరీ కాన్సెప్ట్, దాన్ని స్కిప్ చేసే ఛాన్సే లేదు. అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలు, తిప్పి అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. నేనే చాలా మందిని అడిగాను ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా, లైక్ హౌ కెన్ వి లైక్ skip like loading data into memory, what are the settings we have to do? So there is no such setting. Okay, నేను అడుగుతాను ఇంటర్వ్యూస్ లో, బట్ జనరల్ గా ఇప్పుడు ఐడియా ఉన్న పర్సన్స్ ఏం చేస్తారంటే దర్ ఇస్ నో వే వీ కెనాట్ స్కిప్ ది లోడింగ్ డాటా ఇంటూ మెమరీ అని చెప్తారు. అదే ఎక్స్పీరియన్స్ లేని పర్సన్స్ ఏం చేస్తారంటే దే థింక్ అబౌట్ ఇట్, దిల్ సే సంథింగ్ ఎల్స్, చెప్పరు, లేదంటే ఐ డోంట్ నో అంటారు. సో దట్ వే దట్ దిల్ ఐడెంటిఫై. సో చాలా ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇట్లాంటివి, అంటే తిప్పడే క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయి. బికాస్ అదర్ టూల్స్ లో పాసిబిలిటీ ఉంది. పవర్ బిఐ లాంటి టూల్స్కి వెళ్తే దే కెన్ స్కిప్ డైక్ లోడింగ్ డాటా ఇంటూ ఇన్ మెమరీ కాన్సెప్ట్, వాళ్ళ దగ్గర ఆప్షన్ ఉంది. మన దగ్గర అటువంటి ఆప్షన్ లేదు క్లిక్ లో. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ లోడ్ దాట్ విల్ బి మెమరీ ఓన్లీ, ఇన్ మెమరీ.
మెమరీలో లోడ్ చేసి మరి మెమరీలో డేటా ఎలా లోడ్ అవుతుంది అంటే బైనరీ ఫార్మాట్స్లో లోడ్ అవుతుంది. బైనరీ ఫార్మాట్ నథింగ్ బట్ మనకు if you write anything, like for example, if I write Vamsi, so it will not store it as a Vamsi. It will convert that Vamsi into binary formats. Binary formats అంటే ఇప్పుడు 1001 0001 అంటే Vamsi అనే నేమ్ ని it will convert into some numbers, some binary numbers. So that way each value, whatever you load, that value will be stored in the memory in the form of binary loads. Binary loads ఎందుకంటే binary loads అనేవి CPU అనేది మనకు RAM అనేది బైనరీ లోడ్స్ ని చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ చేస్తుంది. సో అందుకని క్లిక్ లో లోడ్ చేస్తూ మీరు యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ ఎంటర్ ది లోడ్ డేటా, మీకు నేను చూపిస్తాను. లోడ్ డేటా ఎంటర్ చేయగానే దట్ డేటా ఈస్ కంప్లీట్లీ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ బైనరీ ఫార్మాట్. మెమరీలో మాత్రమే బైనరీ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. మీకు చూపించడం మాత్రం యాక్చువల్గా ఎలా ఉందో డేటా అలాగే చూపిస్తుంది. బట్ మెమరీలో స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం ఇట్ విల్ స్టోర్ యాజ్ అ బైనరీ ఫార్మాట్. అండ్ దెన్ బైనరీ ఫార్మాట్లో లోడ్ అయిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ లోడ్ ద డేటా ఇంటూ యువర్ విజువలైజేషన్స్. First you extract the data, you need to connect to that data, whatever source you want, and then you can get the data. Get data this కూడా extraction అంటారు. And then you need to apply some transformations over it. మీరు తీసుకున్న data పైన you need to apply some transformations, and then you have to load the data into in memory and at the same time visualizations. So this is QlikSense యొక్క general process. So any questions so far, anyone? No. Okay, so as I mentioned, so this is the like unstructured data. For example, raw data అనుకుందాం. ఇప్పుడు మీ లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ లో చూస్తుంటే you see like highlighted in red color are the some different format of data. So for example, if you see player అనే నేమ్ లో కంప్లీట్ గా ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి. All values are alphabets. So it having same consistency. అంటే కన్సిస్టెన్సీగా ఒకటే డేటాను ఇస్తుంది మనకి. సో మినిట్స్ చూస్తే మీరు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ ది నెంబర్స్. దట్స్ ఆల్సో ఫైన్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పాయింట్స్, సో పాయింట్స్ వచ్చేసరికి ఏమైందంటే కొన్నిసార్లు నెంబర్స్ వస్తున్నాయి, కొన్నిసార్లు టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో వస్తున్నాయి. 3 అని నెంబర్ కాకుండా 3 అని దే ఆర్ టైప్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. సో దిస్ ఇస్ ది ఇన్కన్సిస్టెంట్. అంటే డేటా అనేది మనకి ఒకే ఫార్మాట్ లో రావట్లేదు. వీఆర్ గెటింగ్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. ఇంతకు ముందు నేను చెప్పాను కదా కామెంట్ సెక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్విట్టర్ లో కామెంట్ సెక్షన్ తీసుకుంటే మీకు కామెంట్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఒకే ఫార్మాట్ లో రావు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో లాంగ్వేజ్ లో ఎంటర్ చేస్తారు కాబట్టి ఇన్కన్సిస్టెంట్ డేటా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రా డేటా. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇటువంటి డేటాస్ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి డేటాను బేస్ చేసుకుని మనం రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయలేదు ఫస్ట్. అందుకనే వీ నీడ్ టు మేక్ దిస్ చేంజెస్, మేక్ ది చేంజెస్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. రిపోర్ట్ లో నేను పాయింట్స్ వైజ్ డేటా చూపించాలి అంటే అన్ని నెంబర్స్ చూపించి ఒకటి టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో చూపిస్తే దట్ లుక్స్ నాట్ దట్ మచ్ గుడ్, రైట్? సో ఏదన్నా చూపిస్తే ఒకే ఫార్మాట్ లో చూపించాలి డేటాని. ఒకటి టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఒకటి నెంబర్ ఫార్మాట్ లో చూపిస్తే దే విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. బిజినెస్ యూజర్స్ అనే వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అండ్ దే నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఇదంతా కూడా డెవలపర్సే కదా, మీకు తెలియదా ఇది ఇలా చూపించకూడదు అన్న పాయింట్ రేజ్ చేస్తారు. సో అందుకని వీ నీడ్ టు మేక్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. And at the same time, we are getting some empty data here. These are empty data, nothing but nulls. Between nulls antaru. So nulls data kuda manaki that is not that much preferable to showcase that in the report. We need to apply certain conditions. Either we have to replace it with something else. Ante manaki empty ga chupinchakunda either you need to replace it with 0 or something else. n by a something else, for example. 0 కానీ n by a కానీ చూపించాలి అంటారు. నెంబర్ ఫార్మాట్ కాబట్టి లెట్స్ కన్సిడర్ ఇట్ as a instead of showing nulls it should show 0. And the same rebounds also like we are getting some numbers and special character. This is called special character. @ question mark slash dollar percentage ఇవన్నీ కూడా మనకి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అన్నమాట. సో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ వస్తుంది, నెంబర్స్ తో పాటు స్పెషల్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో అగైన్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ డేటా. అయితే మొత్తం నెంబర్స్ రావాలి, రెండు మొత్తం స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ రావాలి. ఒకటి స్పెషల్ క్యారెక్టర్ వచ్చి ఒకటి నెంబర్ వస్తాను అంటే దట్స్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ డేటా. అగైన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రిప్లేస్ దీస్ థింగ్స్ as well. And then assist also like we are having some null values here, so we need to replace it with zeros, for example. ఇవన్నీ కూడా విత్ ఇన్ రిపోర్ట్స్ బిల్డ్, అంటే మీరు రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయడానికి కంటే ముందే యూ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ చేంజెస్. ఈ చేంజెస్ ఏమంటారంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటారు.
there are 10 to 12 transformations ఉంటాయి మనకి జనరల్గా. లైక్ ఇలా ఎంటీ వాల్యూస్ని చెక్ చేసి రీప్లేస్ చేయడము, వేరే వాల్యూస్ని చేంజ్ చేయడము. లైక్ ఇక్కడ 3 అనేది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఉంటే వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ నెంబర్ ఫార్మాట్స్, రీనేమ్ చేసుకోవడాలు ఫీల్డ్స్ని, ఇలా డిఫరెంట్ ఓవర్ 10 రెగ్యులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, కామన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, which we'll do in our training part. I'll showcase that during the training. So again, the advantage of the QlikSense, as I mentioned, మిగతా టూల్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే వై QlikSense, వై నాట్ అదర్ టూల్స్ అన్నాను కదా. సో మిగతా టూల్స్లో ఏంటంటే జనరల్గా మీకున్న డేటాబేస్ నుంచి ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ డేటాను తీసుకొని వేరే డేటాబేస్లోకి స్టోర్ చేసుకుంటారు. మిగతా టూల్స్లో చెప్తున్నాను, ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అదర్ టూల్స్. సో ఫస్ట్ దే విల్ కనెక్ట్ టు దీస్ డేటాబేసెస్ and they'll get the data into another database. This is another database. Data warehouse on another other database. And here, from here, like they'll connect to the reporting tools. Different reporting tools like PBI, for example, PowerBI, Tableau, or different tools, lookers, something like that. There are different tools in the market. 50+ tools on BI tools. I'm talking about these tools. సో ఇలా ఉంటుంది జనరల్ ప్రాసెస్. బట్ క్లిక్లో అలా కాదు. క్లిక్లో ఏంటంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ది QlikSense, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ టు దీస్ డేటాబేసెస్ and you can directly get the data into QlikSense. So no need of another warehouse. డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఈజీగా 3 to 5 మెంబర్స్ కావాలి అండ్ 24/7 సపోర్ట్ ఇవ్వాలి డేటాబేస్ని మెయింటైన్ చేయాలి అని. బట్ క్లిక్లో మనకి ఇంకొక డేటాబేస్ అనేది అవసరం లేదు, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ లోడ్ ఇన్ ద మెమరీని మెయింటైన్ చేయడానికి ఎవరు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మన సిస్టంలో ర్యామ్ని మెయింటైన్ చేయడానికి మనం ఏమైనా పర్సన్ పెట్టుకుంటాము. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం వీఆర్ ఆల్సో నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. మనకి ఏదో పర్ఫార్మెన్స్ మెమరీ ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకి సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ రెడ్ కలర్లో చూపిస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ అయితే మనం డేటా మెమరీని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడము, లేదంటే ఉన్న మెమరీలో అన్నెసెసరీ డేటాను డిలీట్ చేయడము ఏదో చేస్తుంటాం. సేమ్ వే QlikSense కూడా అంతే. ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద మెమరీ కాబట్టి యూ డోంట్ నీడ్ అదర్ పర్సన్స్. ఇప్పుడు 3 to 5 మెంబర్స్ ఇంకా అవసరం లేదు మీకు అడిషనల్గా. అదే మిగతా టూల్స్కి ఏంటంటే దే సెపరేట్లీ నీడ్ అనదర్ డేటాబేస్ అండ్ టు మెయింటైన్ దట్ డేటాబేస్ దే నీడ్ ఫ్యూ మోర్ పర్సన్స్. సో క్లిక్లో ఏంటంటే you can directly connect to the databases and you can get the data directly into memory. So no need of additional resources for that maintaining the memory. And you can also build all the transformations, ETL kind of things, and you can also do visualization development within the application itself. This is where like comparing the other BI tools, Qlik lo ఉన్న advantage ఏంటంటే చాలా వరకు దీని వల్లే this is the one thing, and another thing is the associative engine అని చెప్పాను. అది మీకు చూపిస్తాను లైవ్ గా అసోసియేటివ్ ఇంజిన్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో దీస్ ఆర్ ద 2 మేజర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ది హ్యూజ్ లైక్ వాట్ ఇట్ కాల్ ఎక్కువ మార్కెట్లో ఎక్కువ క్లిక్ అవుతున్న థింగ్ ఇప్పుడు ఇది ప్రజెంట్. ఇంతకుముందు అంటే అందరూ ఎవరు చూసినా కూడా ఐదర్ PowerBI, Tableau అనేవారు. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా వరకు క్లయింట్స్ అనేవి క్లిక్ను ప్రిఫర్ చేస్తున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దీస్ థింగ్స్. Very much easy to maintain, first thing, and easy to check your data in bi-directional way. Bi-directional way, nothing but associative engine అని చెప్పాను కదా, అది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు bi-directional way అనేది. And Qlik is the ETL tool and visualization tool in the both complex level ETL tools. Not as simple level ETL tool కాదు, complex level ETL tool చేయొచ్చు మనం. అంటే అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా we can do that within the QlikSense itself. So again, like everything stores in the memory, so will in the form of binary code. Then we'll jump into the demo session and show you like how it works. So we're gonna use the QlikSense cloud version and so we're gonna use QlikSense cloud version. QlikSense cloud మనకు present అవైలబుల్ గా ఉన్నది QlikSense క్లౌడ్ వెర్షన్. డెస్క్టాప్ వెర్షన్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండబుల్ టు యూజ్ బికాస్ క్లౌడ్ అయితే మీకు చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. లైక్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ వాంట్ టు లర్న్, దట్ థింగ్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఎక్స్ప్లోర్ యూజింగ్ ది క్లౌడ్ వెర్షన్.
మనకి రియల్ టైంలో కావాల్సిన అన్ని విషయాలు మనకి క్లౌడ్ వెర్షన్లోనే అవైలబుల్గా ఉంటాయి. అండ్ దట్టు ఏమైనా కొత్త ఫీచర్స్ ఉన్నా కూడా క్లౌడ్లో బై డిఫాల్ట్గా మీకు ఏది ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ క్లౌడ్లోనే వస్తుంది. ఫీచర్స్ ఏమన్నా అడిషనల్ ఫీచర్స్ ఏమన్నా యాడ్ అయినా కొత్తగా అవన్నీ కూడా మీకు క్లౌడ్ వెర్షన్లో వస్తాయి. డెస్క్టాప్ వెర్షన్లో పాసిబిలిటీ లేదు. అండ్ మోర్ ఓవర్ డెస్క్టాప్ వెర్షన్ అనేది మనకి ఫ్రీ వెర్షన్ కాదు. యూ నీడ్ అ లైసెన్స్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో యూ నీడ్ అ టోకెన్ ఆర్ లైసెన్స్ ఫర్ దట్, అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండబుల్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో మీకు ఇప్పుడున్న మార్కెట్కి ఇప్పుడున్న ట్రెండ్కి డెస్క్టాప్ వెర్షన్ అనేది ఇస్ నాట్ ప్రిఫరబుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ స్టిల్ యూజ్ ది డెస్క్టాప్ వెర్షన్, బట్ అది ఎలా చేస్తారనేది కూడా చూపిస్తాను. క్లిక్సెన్స్ మన క్లౌడ్ వెర్షన్లో ఉండి కూడా డెస్క్టాప్ ఎలా వాడుకోవచ్చు అనేది కూడా చూపిస్తాను. బట్ క్లౌడ్ ఈస్ ది మెయిన్ ప్రిఫరబుల్ వన్. సో దిస్ ఇస్ ది వెల్కమ్ పేజ్ ఆఫ్ క్లిక్సెన్స్ అనలిటిక్స్. సో మీరు బై డిఫాల్ట్గా మీరు క్లౌడ్ వెర్షన్ యూజ్ చేసుకుంటే మీకు 30 days ట్రయల్ వెర్షన్ వస్తుందండి. మీకు ఆ ట్రయల్ వెర్షన్ అయిపోయినాక కూడా మీకు ఇంకొక 15 days ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఫ్రీ డేస్, మై ట్రయల్ డేస్ 10 days రిమైనింగ్. ఇంకా ఈ 10 days అయిపోయిన తర్వాత కూడా నాకు ఇక్కడ నాకు ఎక్స్టెండ్ అవ్వని ఆప్షన్ వస్తుంది. ఒక 15 days ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ ఎక్స్టెండ్ అనదర్ 15 days. సో ఓవరాల్ 45 days వస్తుంది. ఫర్ ఈచ్ అకౌంట్ అంటే ఒక్కొక్క మెయిల్ ఐడికి యూ విల్ గెట్ ది 45 accounts. So if you want to again access the ClickSense, you can create a new account, a new Gmail account or Outlook account, and again you can create a cloud version of account. So అలా మీరు ఎన్నెంటనే తీసుకోవచ్చు. there is no restrictions cloud version కి. 45 days తర్వాత again you create a new account, new Gmail account, and by using the Gmail account you can create a new ClickSense cloud account. And you can also integrate, అంటే మీరు ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నానో ఆల్రెడీ వాడుతున్నానో ఇదే ClickSenseని కొత్తగా క్రియేట్ చేసే అకౌంట్కి కూడా నేను లింక్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ. సో దట్ వే ఆల్సో ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పబోయే ట్రైనింగ్లో కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ది ClickSense క్లౌడ్ వెర్షన్ అండ్ ఐ విల్ షేర్ ఆల్ ది రియల్ టైమ్ సినారియోస్. అంటే రియల్ టైంలో మనకి ఎలా ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి, హౌ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్, మీ వర్క్ నేను ఎలా చూస్తాను, నా వర్క్ని మీరు ఎలా చూస్తారు, అండ్ హౌ వీ కొలాబరేట్ అండ్ హౌ వీ షేర్ విత్ ది యూజర్స్. మన యూజర్స్కి ఎలా షేర్ చేస్తాము అప్లికేషన్ని, దానికి సెక్యూరిటీ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాము, ఇవన్నీ కూడా క్లౌడ్ వెర్షన్లో పాసిబుల్ అవుతాయి. డెస్క్టాప్ వెర్షన్లో పాసిబుల్ కాదు. డెస్క్టాప్ వెర్షన్లో ఇండివిజువల్ వర్క్ అనమాట. అంటే మీ వర్క్ మీరు చేసే వర్క్ మీకే తెలుస్తుంది, ఎవరికి తెలియదు. ఇంకా నేను చేసే వర్క్ నా దగ్గర ఉంటుంది అంటే నేను అప్లికేషన్ షేర్ చేసేంత వరకు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్లౌడ్ వెర్షన్లో ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ హ్యావ్ ది రియల్ టైమ్ సినారియోస్. ఇండివిజువల్గా మనం ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు రియల్ టైంలో మీరు చేసే వర్క్ నేను ఎలా చూడొచ్చు, నేను చేసే వర్క్ మీరు ఎలా చూడొచ్చు, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం హౌ వీ కెన్ షేర్ అవర్ వర్క్ విత్ యూజర్స్. ఆ ఫోల్డర్కి ఎలా మూవ్ చేస్తాము, వాళ్ళకి ఎలా యాక్సెస్ ఇస్తాము, ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఇస్తాము, రీడ్ యాక్సెస్ ఇస్తామా, రైట్ యాక్సెస్ ఇస్తామా. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ యాక్షన్స్. అలాగే టాస్క్లు ఎలా షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు మనము, అంటే డైలీ రిఫ్రెష్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ థింగ్స్ will be possible in the cloud version but not in the desktop version. So that's the reason I'm not going to recommend that desktop version. ఇంతకుముందు బ్యాచ్ వాళ్ళకి డెస్క్టాప్ చెప్పాను, బట్ వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా మంది లేదు సార్ మాకు క్లౌడ్ వెర్షన్ కావాలి, మాకు చాలా డెస్క్టాప్ వెర్షన్తో లైక్ ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ తెలియట్లేదు అంటే దెన్ లాస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఐ క్రియేటెడ్ సపరేట్ అకౌంట్ అండ్ ఐ షేర్డ్ కనెక్షన్ విత్ దెమ్. నేను క్రియేట్ చేసిన కనెక్షన్ వాళ్ళకి షేర్ చేసి సో ప్యారలల్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. So this is the welcome page of the ClickSense cloud version. Okay, దీన్నే మనం హబ్ అంటారు, హబ్ అనొచ్చు జనరల్గా, HUB. ఓకే, హబ్ అంటే నథింగ్ బట్ వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఆల్ ది రిపోర్ట్స్. మీకు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ని మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన రిపోర్ట్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ యూజర్స్కి మీరు ఆ రిపోర్ట్స్ని షేర్ చేయొచ్చు. దిస్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ది హబ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ మనకి ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది, QMC అంటారు, క్లిక్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ అని. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్, మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. దిస్ ఇస్ వేర్ ది ప్లేస్ వేర్ యూజర్స్ హౌ యూ కెన్ అలొకేట్ ది యూజర్స్ని ఎలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, కొత్తగా నా ఫోల్డర్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, అలర్ట్స్ లాంటివి ఏమైనా చేసుకోవచ్చు, స్కెడ్యూలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మన పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, హౌ మచ్ ఆఫ్ కెపాసిటీ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ది క్లౌడ్, తర్వాత యాప్స్ ఏమున్నాయి, డేటా కంటెంట్ ఎలా ఉన్నాయి, అంటే కనెక్షన్స్, ఇవన్నీ ఎక్స్టెన్షన్స్, థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఏమన్నా వాడుతున్నామా, వాడితే అవన్నీ ఇక్కడ లిస్ట్ అవుతాయి. థీమ్స్, మనకు ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్క అడ్వాన్స్ లెవెల్ థీమ్స్ వాడుతుంటారు. సో ఇన్ కేస్ అలాంటి ఏమైనా థీమ్స్ ఉంటే యూ కెన్ అప్లోడ్ దెమ్ హియర్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ ఇన్ ది GitHub. I'll show you all the things.
API keys ఉంటాయి. అంటే QlikSense ని వేరే వెబ్సైట్లో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అంటే ఈ API keys అనేవి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి. సో web hooks, these are the some advanced level features. సో సెట్టింగ్స్, అదర్ థింగ్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అవైలబుల్ హియర్. సో యూజర్స్, ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరైనా యూజర్ యాడ్ అవుతుంటే వాళ్ళని ఎలా ఇన్వైట్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రీవియస్ బ్యాచ్ ఫోక్స్. ఐ షేర్ ది యాక్సెస్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఆల్ యూజర్స్ వాళ్ళ పర్మిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఒక్కొక్క వారికి. సో ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విత్ ఇన్ ది మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. But analytics service is our main priority, where developer spend most of the time, most of the work. So by default, you will getting into the getting started page, where you will get all the like tutorials, like ఒక యాప్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఒక డాటాను ఎలా లోడ్ చేసుకోవాలి, ఒక విజువలైజేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లిటిల్ స్మాల్ వీడియోస్, 5 minutes ఆఫ్ వీడియోస్ యూ విల్ బి అవైలబుల్ హియర్. అలాగే మీకు ఏమైనా డెమో అప్లికేషన్స్ కావాలన్నా కూడా యూ కెన్ క్విక్లీ యాక్సెస్ ద డెమో అప్లికేషన్స్. For example, let's look into this order to cash. So this is the demo application which is available in the cloud version right now. So I'm just opening that application. So depending on the size of the data, app will take time to open. So మీకు కొంచెం తక్కువ డేటా ఉంటే ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అవుతుంది, కొంచెం ఎక్కువ డేటా ఉంటే it will take time, 1 or 2 minutes. Okay, so let's go into by default, whatever you see here, these are the like sheets. For example, let me go back and app overview. So these are the sheets. Okay, ఇందులో పబ్లిక్ షీట్స్ ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ షీట్స్ ఉన్నాయి. మై షీట్స్ అని అంటారు. మై షీట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇదే అప్లికేషన్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ఓన్లీ పబ్లిక్ షీట్స్. ఓకే, పబ్లిక్ షీట్స్ నథింగ్ బట్ పీపుల్ ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఉందో వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే దే కెన్ సీ ఓన్లీ పబ్లిక్ షీట్స్ బై డిఫాల్ట్. మై షీట్స్ అనేది నా పర్సనల్ షీట్. Okay, this thing is purely my personal. If I want to share it with, for example, if I want, I can create my new sheet. Okay, if I want to share it with other users, I just need to right click on it and make public. నేను పబ్లిక్ చేసేంత వరకు ఇది నా షీట్, మై షీట్. అంటే నేను ఒక్కనే చూసుకుంటాను. అదే రైట్ క్లిక్ చేసి పబ్లిక్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని చూడగలరు. బట్ ఫర్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ కీపింగ్ ఇట్ యాజ్ మై షీట్. So these 9 are public sheets. People by default, they see all these things. So introduction sheet, they'll provide some content about the report. So ఏంటి రిపోర్ట్ అనేది ఒక హై లెవెల్ కంటెంట్ కోసం ఒక చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ లాంటి క్రియేట్ చేసి they'll showing here. And next go to the sheets. So this is the like charts. So ఇప్పుడు మనం ఇందాక మీకు చూపించినట్టు నేను కంప్లీట్ డేటాని ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్ లో చూపిస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ది good way. So based on this thing, I can understand, okay, what is my order trend, ekkada up avutundi, ekkada down avutundi. So for example, this is the way the place February is the place where I'm having the less orders. So I can see month wise data. February lo naku takko sale jarugutundi, and March ko vachesariki that sale is huge. It's almost like, so only $4,000 is my sales in the February. అదే నేను మార్చ్కి వచ్చేసరికి $41,000, విచ్ ఇస్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. ఎందుకు ఇక్కడ తగ్గింది సేల్? బికాస్ జనవరిలో కూడా ఎక్కువ సేల్ ఉంది, బట్ ఫిబ్రవరికి వచ్చేసరికి ఎందుకు తక్కువ జరిగింది? ఐ కెన్ మేక్ ది సెలెక్షన్. సో క్లిక్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు ఒక్క దగ్గర సెలెక్షన్ చేస్తే దాట్ సెలెక్షన్ విల్ పాస్ టు ఆల్ ద చార్ట్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ షీట్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆల్ అదర్ షీట్స్ ఆల్సో. అంటే మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేస్తే, ఇప్పుడు నేను సెలెక్షన్ ఏం చేశాను అనేది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. ఓకే, నేను సేల్స్లో ఐటమ్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఫిబ్రవరి అది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేశాను. ఇదే సెలెక్షన్ అనేది నాకు అన్ని షీట్స్ లో అప్లై అవుతుంది బై డిఫాల్ట్. Okay, so all the selections. So if you want to clear out the selection, you can just click on the X icon, X here. So that way it will filter out the selection. సో ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిబ్రవరిలో 4,000 సేల్స్. సో అది క్లిక్ చేయగానే చూడండి నెంబర్స్ అన్ని చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఆర్డర్స్ కరెంట్ మంత్ ఫిబ్రవరిలో నాకు 183K ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి, and average order value is 287. ఆ ఆర్డర్కి నాకు 287 రూపీస్ ఛార్జ్ చేశాను యావరేజ్గా.
and total amount I am receiving 10 millions in the February. And దాంట్లో ఎర్లీగా వచ్చిన ఆర్డర్స్ ఫుల్ఫిల్గా లేట్ అయిన ఆర్డర్స్ అన్ని, ఎర్లీగా డెలివరీ ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ అన్ని. వై ఇట్ ఈస్ లేట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ కలర్ లేట్ వస్తుంది కదా, సో వై ఇట్ గాట్ లేట్ అయింది. సో ఐ కెన్ ఫిల్టర్ అవుట్ దట్ లేట్ థింగ్స్ అండ్ సీ ఆల్మోస్ట్ 500,000 amount is having the late delivery. So 358 orders are late delayed. Why late delays? So I can go back to the next sheet and I can see all the details, sales details here, and I can see find out all the details. In a table level, we can filter out those things. And if you want to filter out more things, for example, a country wise sales kavali. For example, Germany lo enduku delay ayindi. For example, United States lo ikkada edi delay ayindi. So these things can be easily presented. అంటే మీకు సెలెక్షన్స్ అనేవి ఒక షీట్లో చేసిన సెలెక్షన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ షీట్లో కూడా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి. అండ్ యూ కెన్ మేక్ ఎనీ సెలెక్షన్స్ ఎనీవేర్. చార్ట్స్లో సెలెక్షన్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అనుకుంటే దీస్ ఆర్ ది ఫిల్టర్ పెయిన్స్. ఓకే, ఈ ఫిల్టర్ పెయిన్లో కూడా మీకు కావాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫిల్టర్ అవుట్ ఆస్ట్రేలియా డాటా, సో యూ కెన్ ఫిల్టర్ ఆస్ట్రేలియా డాటా. And if you want to sales products, for example, I want to go with the 00170. This is the product I want to see. I can quickly look into that. Somehow there is no data here, but let's select the United States, which will have the data. Yeah. So which United States for all items. And if I want, I can go other sheets and this. Okay, again, ఇక్కడ కూడా సేమ్ చార్ట్ చూపిస్తున్నాము. ఫుల్ఫిల్మెంట్ లేట్ అయింది ఏంటి, డిలే అయింది, ఫాస్ట్ వచ్చింది ఏంటి, లేట్ ఆర్డర్స్. సో యూ కెన్ సీ ఆన్ ది గ్రాఫికల్ వే ఆల్సో యూ కెన్ సీ ఏ పర్టికులర్ స్టేట్లో, యునైటెడ్ స్టేట్లో ఏ పర్టికులర్ స్టేట్లో మనకి ఆర్డర్స్ అనేవి డిలే అయ్యాయి. For example, if you little zoom in, like 11th, and add more city names. These are the city names. So city names wise, మనము ఎక్కడెక్కడ ఆర్డర్స్ డిలే అయ్యాయి అమెరికాలో అనేది you can quickly look into it. Graphical way. This is the map view, and these are the pie chart, bar charts, and again they are also highlighted in the table chart for detail level information. So highlighted in red color, nothing but late. So these all are the orders are delayed or delivered late. For example, scheduled delivery date వచ్చేసి 2002 January 7th అయితే వాళ్ళు యాక్చువల్ డెలివరీ చేసింది 2002 April 12th, which is almost 3 months different. 3 months delay ఉంది. So that is the way, like you can also look into that, how many orders are which are taking 1 year. So for example, this order, supermart order, customer supermart, which is delivered almost 480 days later. వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన డేట్ కంటే 408 days తర్వాత డెలివరీ అయింది. సో ఇటువంటి థింగ్స్ ఈజీగా ఫస్ట్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై త్రూ చార్ట్స్, దెన్ వీ కెన్ జంప్ ఇన్ టు దిస్ డీటెయిల్ లెవెల్ షీట్. అదే మీరు అంత డేటాని రిపోర్ట్ లెవెల్లో చూపించాలి అంటే దట్ ఈస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. అదే మీరు కూడా ఇప్పుడు చూస్తే యు ఆర్ స్ప్లిట్టింగ్ ద డేటా, యు ఆర్ డివైడింగ్ ద డేటా ఇంటూ 3 different categories. ఆన్ టైమ్ డెలివరీ ఏంటి, ఎర్లీ డెలివరీ ఏంటి, లేట్ డెలివరీ ఏంటి. ఫస్ట్ దే విల్ లుక్ ఇంటూ ఇట్. ఓకే, ఆబ్వియస్గా ఎవరైనా సరే లేట్ డెలివరీ ఎందుకు అవుతుందని చూస్తారు. ఎర్లీ డెలివరీ, ఆన్ టైమ్ డెలివరీ ఎవరు పట్టించుకోరు, ఎందుకంటే దోస్ ఆర్ కరెక్ట్ డేటా. యూ విల్ గెట్ ది you are delivering the data on time or too early, that's also fine. But late అయితే మాత్రం ఆబ్వియస్గా they have a concerns. ఎందుకు లేట్ అయింది అండ్ ఎక్కడెక్కడ లేట్ అయింది, ఏ ఇయర్లో లేట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లేట్ అనేది మనకి కంటిన్యూస్ అన్ని ఇయర్స్లో జరుగుతుందా? ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ 2005లోనే మనకి డిలే అయింది, తర్వాత ఎప్పుడు కూడా డిలే అవ్వలేదు. సో 2005 ఇయర్ నేను సెలెక్టెడ్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ది యునైటెడ్ స్టేట్ సిటీ, నాట్ ద సిటీ, అక్కడ చూద్దాం. సో అందులో యూ కెన్ సీ మార్చ్లో కొంచెం డిలే అయింది, దట్స్ ఓకే. అండ్ ఎప్పటికి వచ్చేసరికి ఆ డిలే అనేది ఇంకా ఎక్కువ అయింది, అండ్ జూన్కి వచ్చేసరికి ఇంకా ఎక్కువ అయింది. వై ఇట్ ఇస్ లెట్స్ లైక్ ది జూన్. సో మళ్ళీ జూన్లో కూడా వీ హ్యావ్ 2 dates. June 3rd ఉంది, June 29th. June 29th is having the ఎక్కువ డిలే ఉంది. లెట్స్ గో దేర్ అండ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ది ఫర్ దిస్ కస్టమర్ we delayed 2 days. We can
quickly look into that things by using the first chart. You can use the charts to filter out the మీకు కావాల్సిన డేటాను మీరు ఫిల్టర్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఆ డీటెయిల్ లెవెల్ కోసం మీరు టేబుల్ లెవెల్స్కి వెళ్తే యూ విల్ ఫైండ్ డీటెయిల్ లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో యూ కెన్ సీ నేను సెలెక్ట్ చేసిన అన్ని సెలెక్షన్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. ఆ సెలెక్షన్స్ అన్ని కూడా అదర్ షీట్స్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లియర్ అవుట్ ఆల్ ద సెలెక్షన్స్ యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్, ఒక్కొక్కటి చేయాలంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ది క్రాస్ బటన్ హియర్. బట్ అన్ని ఒకేసారి క్లియర్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ క్లియర్ ఆల్ సెలెక్షన్స్ హియర్. So as soon as you clear the data, you will notice that the data is again like showing complete data. So this is the, we are in the analyze phase. Analyze మనకి 3 sections ఉంటాయి. QlikSense ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే పైన ప్రిపేర్ అనే సెక్షన్ ఒకటి ఉంది. ఓకే, ప్రిపేర్, అనలైజ్, నరేట్, స్టోరీ టెల్లింగ్. దిస్ విల్ నాట్ we not gonna use this one. ఓకే, యాజ్ అ డెవలపర్ గా మనం ఇది ఎక్కువ వాడము. మనం మెయిన్లీ వర్కింగ్ ఆన్ ప్రిపేర్ అండ్ అనలైజ్. ప్రిపేర్ సెక్షన్ లో ఏంటంటే యూ విల్ కనెక్ట్ టు యువర్ database. ఈ ప్రిపేర్ సెక్షన్ లోనే we will do all the things. We will connect to the database. You can create a new connection here, and these are the different databases connections available. So ఇలా మన database కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ నుంచి different databases, Oracle, PostgreSQL, SAP, Slake, so for example, Twitter, YouTube, whatever. Like you will have like a lot of things here. Azure ఉంది, మైక్రోసాఫ్ట్ ఉంది, ఈవెన్ లైక్ అమెజాన్ ఉంది, గూగుల్ ఉంది, సో గూగుల్ క్లౌడ్, గూగుల్ డ్రైవ్. దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ఫ్రమ్ QlikSense. సో కనెక్ట్ చేసుకొని ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద డేటా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ఈ సెక్షన్లో, ఈ ప్రిపేర్ సెక్షన్లోనే వీ విల్ డూ ఆల్ ద డేటా లోడ్. మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని ఇక్కడ చేసుకుంటాం. విల్ డూ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. వీ విల్ కనెక్ట్ టు ద డేటా బేసెస్ ఫ్రమ్ హియర్. ఫస్ట్ యూ నీడ్ ఎ కనెక్షన్, and then we'll get the data and you make the changes, transformations if needed. లేదు అనుకుంటే అదే డేటాను లోడ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ వన్స్ ద డన్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద లోడ్ డేటా. మీరు లోడ్ డేటా క్లిక్ చేయగానే ద డేటా విల్ బి లోడ్ ఇన్ టు ద మెమరీ. ఓకే, సో మరి ప్రిపేర్ సెక్షన్ లో కూడా మనకి there are three major options. You forget about these things. These are 3 options: data manager, data load editor, and data model viewer. I'll showcase all these things. సో ఫస్ట్ హై లెవెల్ నాలెడ్జ్ కోసం డాటా మేనేజర్ అంటే ఏంటంటే వేర్ యూ హ్యావ్ టు, అంటే మీరు ఇక్కడ లెస్ కోడింగ్ రాస్తారు. అంటే డాటా మేనేజర్లో మీరు కోడింగ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా కోడ్ జనరేట్ చేస్తుంది మీకు. మరి ఇది మనం వాడచ్చా డెవలపర్గా అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ డెవలపర్స్. అంటే ఇంకా దీన్ని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు క్లిక్ వాళ్ళు. ఇంకా ఇట్ ఇస్ స్టిల్ ఆన్ ద డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. కొన్ని ఫీచర్సే ఉన్నాయి, లిమిటెడ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో, లిమిటెడ్ ఆప్షన్సే ఉంటాయి, అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్స్ ఉండవు. అండ్ మోర్ ఓవర్ లార్జ్ డేటా ఉంటే అది కొంచెం స్లో అవుతుంది ప్రాసెస్, డేటా మేనేజ్ అనేది. సో దిస్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. సో దట్స్ ద రీజన్ ఫర్ నౌ, లైక్ యాజ్ అ డెవలపర్ వీఆర్ నాట్ గోన్నా యూజ్ ఇట్. బట్ ఐ విల్ షోకేస్ దట్ మీకు ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, దీన్ని ఎంతవరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం అనేది నేను చూపిస్తాను. బట్ దిస్ ఇస్ మెయిన్లీ ఫర్ యూజర్స్, అంటే బిజినెస్ యూజర్స్ వాళ్ళ ఓన్గా రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే. QlikSense అనేది నాట్ ఓన్లీ ది BI టూల్, నాట్ ఓన్లీ ది ETL టూల్, ఇట్ ఇస్ అ సెల్ఫ్ సర్వీస్ టూల్స్ ఆల్సో. సెల్ఫ్ సర్వీస్ టూల్ అంటే వాళ్ళు ఓన్గా రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసుకోవడం, ఎండ్ యూజర్స్ వాళ్ళ ఓన్గా రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసుకోవడం కోసం కూడా QlikSense అనేది సపోర్ట్ చేస్తారు. సో వాళ్ళ కోసం ఇది ఎక్కువ వాడుతుంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న డేటా ఉంటుంది కాబట్టి దే కెన్ యూజ్ డేటా మేనేజర్ అండ్ దే కెన్ నాట్ రైట్ ఆల్ ద కోడ్, కాబట్టి దే కెన్ యూజ్ దిస్ డేటా మేనేజర్ ఆప్షన్ అండ్ దే కెన్ క్రియేట్ దర్ రిపోర్ట్స్. బట్ యాజ్ అ డెవలపర్గా మాత్రం మనం ఎప్పుడు వాడాల్సింది డేటా లోడ్ ఎడిటర్. ఇట్స్ ప్యూర్లీ డెవలపర్ థింగ్స్. ఇందులో రాసే కోడ్ అంతా కూడా ఓన్లీ డెవలపర్కే కనిపిస్తుంది, ఎండ్ యూజర్స్కి అసలు దీనికి ఈ కోడ్తో సంబంధం లేదు. డేటా లోడ్ ఎడిటర్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఫర్ డెవలపర్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నథింగ్. కరెంట్లీ నేను ఇప్పుడు డేటా లోడ్ ఎడిటర్లోనే ఉన్నాను. కెన్ సీ ప్రిపేర్ సెక్షన్ డేటా లోడ్ ఎడిటర్. సో ఫ్రమ్ హియర్ we will connect to the manually connect. We have to write everything manually. మనం మాన్యువల్ కూర్చొని రాసుకోవాల్సిన కోడ్. there is no way of automating the process here. డేటా మేనేజర్ అయితే మీకు ఆటోమేటిక్గా మీరు చేసే యాక్షన్స్కి అక్కడ కోడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ చేస్తుంది. బట్ డేటా లోడ్ ఎడిటర్ అనేది మీరు మాన్యువల్గా ప్రతిదీ మీరు మాన్యువల్గా రాసుకోవాల్సిందే. కానీ డేటా మోడల్ వ్యూయర్ అనేది మీకు టేబుల్స్ అనేవి మీరు లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇప్పుడు మల్టిపుల్ కొన్నిసార్లు డేటాబేస్ నుంచి మల్టిపుల్ టేబుల్ తెచ్చుకుంటాం మనం. Can you mute your mic, sir, please? Okay, so let's for example, these all are the different tables.
they have loaded, and you can see like how they are connected here. Tables అనేవి ఒకటి ఎలా కనెక్ట్ అయ్యాయి, ఆ టేబుల్స్ మధ్యలో లింక్ అనేది ఎలా ఫామ్ అయింది అనేది గ్రాఫికల్ వేలో చూపించడం కోసం డాటా మోడల్ వ్యూయర్ అనేది మనకు వర్క్ చేస్తుంది. డాటా మోడల్ వ్యూయర్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఫర్ హౌ టేబుల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టుగెదర్. అంటే ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. ఇక్కడ మీరు ఏం చేంజ్ చేయరు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ మేక్ యూ రైట్ హియర్ ఇన్ ద డాటా డేటా, దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ దట్ కోడ్. మీరు ఇక్కడ రాసే కోడ్కి, డాటాలో డేటాలో రాసే కోడ్కి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ డాటా మోడల్ వ్యూ. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ రెండు కనెక్ట్ అవ్వడానికి కోసం ఒక లాజిక్ రాస్తారు డాటాలో డేటాలో. ఆ లాజిక్ ని బేస్ చేసుకొని మరి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్, క్లాస్ లాజిక్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడం కోసం they'll come to the data model viewer and they'll see, okay, this is working or not. And once the data model preparation is done, you'll go to the sheet section in the analyze section. And in analyze section లో కూడా మళ్ళీ 2 types ఉంటాయి. షీట్ ఉంటుంది అండ్ ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ ఉంటుంది. షీట్ అంటే ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు మాన్యువల్లీ క్రియేట్ రిపోర్ట్స్. అగైన్ ఇక్కడ కూడా మనకి 2 వేస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మన డాటాలో డేటాలో ప్రిపేర్ సెక్షన్లో డాటా మేనేజర్, డాటాలో డేటా లాగో, అన్నై సెక్షన్లో షీట్, ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ అలాగే. షీట్ అంటే మీరు మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి చార్ట్స్ అనేది. అదే ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ అనుకో, సిస్టమే మీకోసం చార్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ది రికమెండేషన్. యాజ్ అ డెవలపర్గా మీరు రికమెండ్ చేసుకోవచ్చు. నాకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కేసెస్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి ఎటువంటి మ్యాక్సిమం 90% కేసెస్లో యూ విల్ గెట్ ది మీకు వాళ్ళకి ఎటువంటి బిజినెస్కి ఎటువంటి చార్ట్స్ కావాలనేది వాళ్ళు చెప్తారు. మీకు డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తారు, నాకు ఇటువంటి చార్ట్స్ కావాలి అని చెప్పి చెప్తారు. కొన్ని కేసెస్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పరు, మీరే మీ ఇష్టం, మీకు ఏది బేస్డ్ ఆన్ అవర్ డాటా మీకు ఏ చార్ట్ సూటబుల్ అనిపిస్తుందో మీరే క్రియేట్ చేసి మాకు ఇవ్వండి అంటారు. మరి అప్పుడు మీకు కూడా తెలియాలి కదా ఎటువంటి డాటా అనేది. సో అది ఆబ్వియస్గా చాలా మంది డెవలపర్కి ఇంకా కూడా తెలియదు. అటువంటి వాళ్ళ కోసం ఈ ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ది ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ హియర్ ఆప్షన్, it will take you to the another UI page where it will show all kind of things. మీకు ఎటువంటి చార్ట్ కావాలి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు KPIs కావాలా, మీకు ర్యాంకింగ్ కావాలా, మీకు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్రేక్ డౌన్ ఇంటూ ది జియోగ్రాఫికల్ లెవెల్, ఇంకా మీకు ఏమైనా కావాలా, ఓవర్ టైం కావాలా, ట్రెండ్స్, ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. లైక్ నాకు ఇవి కూడా తెలియట్లేదు, నాకు ఇంకా అసలు నాకు ఈ చార్ట్స్ కూడా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలియదు అనుకుంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ ది dimensions and measures. For example, I'm selecting the material group is a dimension and measure low, I'm just creating account receivable for example. నాకు కావాల్సిన డైమెన్షన్ మెజర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఏ చార్ట్ సూటబుల్ అనేది చూపిస్తాను. For example, this is not the correct one. To measure use, I'm going to use unit ship early. For example, సేల్స్ ఆఫీస్ వైజ్ మనకి ఏది తొందరగా డెలివరీ అయింది, ఏది లేట్ అయింది. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, చార్ట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై ది QlikSense ఇంజిన్. టేబుల్ చార్ట్ వచ్చింది అండ్ బార్ చార్ట్ వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. ఆర్ ఇంకా కూడా నాకు ఇలా కూడా తెలియట్లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, okay, materials full day. So I'm just writing the so material, number of material shipped late. So just writing and clicking done, and you can see these are the different materials are taking long time to deliver. So this is 46574, which is the highest time taking for late delivery. So you can this is I'll mainly prefer this because even like nowadays నేను కూడా రిపోర్ట్ డెవలప్మెంట్ వచ్చినప్పుడు నేను కూడా ఎక్కువ వాడే థింగ్ ఏంటంటే ఇన్సైట్ అడ్వైజర్. ఇంతకుముందు అంటే మాన్యువల్గా మేము చార్ట్స్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళం, కానీ ఈ ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో దీనివల్ల మాకు 80% ఆఫ్ ది UI వర్క్, అంటే విజువలైజేషన్ క్రియేషన్లో 80% ఆఫ్ వర్క్ అనేది తగ్గిపోయింది. అంటే 80% ఆఫ్ వర్క్ సిస్టమ్ విల్ డూ ఇట్.
చాలా వరకు సిస్టమే చేస్తుంది మనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా. I can select the ranking here. I can also select the total discount by material. So this way also you can select the things and system will create a reports for that. So now like somehow I don't have much data, so that is the reason to showing like this. Like ఇక్కడ చార్ట్ నచ్చలేదు అనుకుంటే you can also do other charts also. There are much options in inside of this. ఇది వచ్చి దీని వల్ల అయితే మీకు ఈజీగా 80% of the charts creation అనేది done by the system itself. మిగిలిన 20% ఏంటంటే చిన్న చిన్న మోడిఫికేషన్స్ లైక్ కలర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, కలరింగ్ కానివ్వండి, కొంచెం లుక్ అండ్ ఫీల్ చేంజ్ చేయడము, అటువంటి వాటి కోసం రిమైనింగ్ 20% యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ ఇట్. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ అడిషనల్ లాజిక్స్ ఆల్సో. కొన్నిసార్లు అడిషనల్ లాజిక్ ఉంటుంది, అడ్వాన్స్ లెవెల్ లాజిక్, సెట్ అనాలిసిస్ అంటారు. వాటిని రాసుకొని కొంచెం కొన్ని మాడిఫికేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ 80% ఆఫ్ యువర్ యూఐ వర్క్, యూఐ చెప్తున్నాను, ఐఎమ్ నాకింగ్ అబౌట్ ది చార్ట్స్ క్రియేషన్. 80% ఆఫ్ చార్ట్స్ క్రియేషన్ విల్ బి డన్ ఇన్ ది ఎగ్జాక్ట్ అడ్వైజర్. కానీ ఇక్కడ ప్రిపేర్ సెక్షన్ మాత్రం ఇట్స్ ఫుల్లీ మాన్యువల్ వర్క్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ మాన్యువల్ వే. అండ్ అసోసియేటివ్ ఇంజిన్ అని చెప్పాను కదా ఇందాక, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దాట్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది కీ ఫీచర్స్ ఇన్ ది QlikSense. So associative, let's talk about, for example, I'll take the materials. I'll take the one filter pane here. Let's select the filter pane. So this is one of the, I will take anything. Okay. So for example, I take two fields here. Okay. So మీకు associative engine అంటే నాకు చెప్పినట్టు, for example, if I select any value from this particular field, for example, నేను సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు వైట్ కలర్ లో డాటా చూపిస్తుంది, గ్రే కలర్ లో ఒక డాటా చూపిస్తుంది. అదే మీకు మిగతా బిఏ టూల్స్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే, మీరు ఈ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేయగానే ఓన్లీ మీకు వైట్ కలర్ లో ఉన్న డాటా మాత్రమే వస్తుంది, ఇవి మిగతా వాల్యూ ఏవి కూడా రావు. బికాస్ ఏదైతే వాల్యూ మనకి పర్టికులర్ వాల్యూకి కనెక్ట్ అయిందో అటువంటి డాటా అనేది మీకు ప్రజెంట్ అవుతుంది మిగతా టూల్స్ లో. క్లిక్ లో ఏంటంటే మీకు ఈ పర్టికులర్ నెంబర్కి ఈ పర్టికులర్ కస్టమర్ అనేవాడు అసోసియేట్ అయ్యాడు కాబట్టి వైట్ కలర్ లో వచ్చింది, అన్అసోసియేటెడ్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా గ్రే కలర్ లో వస్తాయి. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈజీగా ఓకే మరి ఈ పర్టికులర్ 6663 అనేది ఏ బిల్డింగ్ సంబంధించింది, ఐ వాంట్ టు జస్ట్ గో బ్యాక్ దాట్. సో యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ మీకు బిల్డింగ్ లో అసలు ఈ పర్టికులర్ కస్టమర్ కి అసలు ఏదైనా బిల్డింగ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా బెటర్ వేలో ఈ నెంబర్స్ కాకుండా లెట్స్ టేక్ ది జియోగ్రాఫికల్ వే, ఈజీగా ఉంటుంది. లెట్స్ టేక్ ది సిటీ. So I'll talk about all the options in the training part again, but this is just the normal session. So let's go back here. Let's take the filter pane. So country, city, country.
Okay, for example, ఇక్కడ నాకు నేను ఒక సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. I'm taking Albany. I'm not aware of which country is this. So I'm just selecting the Albany. It is showing United States. ఓకే, మీకు మిగతా BA టూల్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు అల్బనీ సెలెక్ట్ చేయగానే మీకు ఓన్లీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. మీకు మిగిలినవేవి కూడా ఈ గ్రే కలర్లో ఉన్నవేవి కూడా కనిపించవు. ఓకే, యూ విల్ సీ ఓన్లీ యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు ది ఆస్ట్రేలియా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆస్ట్రేలియాలో ఎటువంటి ఏం సిటీస్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు జనరల్గా ఏం చేస్తారు మిగతా టూల్స్లో అంటే ఈ అల్బనీ సెలెక్షన్ని క్లియర్ చేస్తే మళ్ళీ మీకు అన్ని కంట్రీస్ కనిపిస్తాయి. అప్పుడు ఆస్ట్రేలియా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే బై డైరెక్షనల్ వే. ఓకే, అల్బనీ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రే కలర్లో ఉన్న కంట్రీస్కి సంబంధించిన సిటీ కాదు, అది ఓన్లీ వైట్ కలర్లో సంబంధించిన సిటీ మాత్రమే. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ ఆస్ట్రేలియా సంబంధించిన కంట్రీస్ సిటీస్ హైలైటెడ్ ఇన్ వైట్ కలర్ ఆల్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆస్ట్రేలియా కంట్రీకి సంబంధించిన సిటీస్ ఇవన్నీ. ఓకే, అండ్ రిమైనింగ్ గ్రే కలర్లో ఉన్నవన్నీ కూడా మిగతా మిగతా కంట్రీస్కి సంబంధించిన సిటీస్ ఇవి విచ్ ఆర్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది ఆస్ట్రేలియా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బై డైరెక్షనల్. అంటే మీరు బెర్లిన్ ఉంది, I can select the Berlin. So you can see as soon as I click on Berlin, you can see Germany. And if I want to go with the United Kingdom, you can see these are the United Kingdom. This is again United States. And again go with the France, and this is France. So this is called power of gray, associative engine. అంటే ఏమవుతుందంటే ఒక ఫీల్డ్లో ఉన్న ఒక వాల్యూ అనేది ఈ పర్టికులర్ అనే వాల్యూ ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్తో కనెక్ట్ అవుతుంది. జనరల్గా కనెక్ట్ అయ్యి ఏదైతే కరెక్ట్ వాల్యూ, ఇప్పుడు ఏదైతే కరెక్ట్ సిటీయో దాన్ని మాత్రం హైలైటెడ్ ఇన్ వైట్ కలర్లో హైలైట్ చేస్తుంది, మిగిలిన అన్ని కంట్రీస్ని గ్రే కలర్లో హైలైట్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పవర్ ఆఫ్ గ్రే అంటారు, అసోసియేటివ్ ఇంజిన్ ఆర్ పవర్ ఆఫ్ గ్రే. By using this, they can quickly do bi-directional things. ఎలా అంటే అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడంటే అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో థింగ్స్ హియర్. అదే మీరు PowerBI లాంటి టూల్స్లోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి సెలెక్షన్ ఇటు పాస్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ నుంచి సెలెక్షన్ ఇటు పాస్ చేయొచ్చు, కానీ యూ కెన్ నాట్ డూ బై-డైరెక్షనల్ థింగ్స్. అది చేయాలి అంటే మీకు పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. అదే మీరు ఇక్కడైతే యూ కెన్ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ ఈచ్ వే. మీకు డేటా అసోసియేట్ అయితే వైట్ కలర్లో చూపిస్తుంది, అన్అసోసియేటెడ్ డేటా అంతా కూడా గ్రే కలర్లో చూపిస్తుంది. లైక్ దిస్. ఇప్పుడు నేను కెనడా సెలెక్ట్ చేశాను, ఈ వైట్ కలర్లో ఉన్న డేటా సిటీస్ అన్ని కూడా కెనడాకి సంబంధించిన సిటీస్, ఈ గ్రే కలర్లో ఉన్నవన్నీ కూడా కెనడాకి సంబంధం లేని సిటీస్. సిస్టమ్ ఐడెంటిఫైడ్ దాట్ బికాస్ వెన్ లోడింగ్ ద డేటా ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై దట్ థింగ్స్ ఇన్ ద బైనరీ ఫార్మేట్. బైనరీ ఫార్మాట్స్ అని లోడ్ చేస్తామని చెప్పాను కదా మెమరీలో. బైనరీ ఫార్మాట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ కనెక్ట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ టుగెదర్. ఒక ఫీల్డ్లో ఉన్న ఒక వాల్యూ అనేది మిగతా ఫీల్డ్లో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్తో కనెక్ట్ అవుతుంది. అలా ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటే అన్ని వాల్యూస్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్, బైనరీ కోడ్సే కాబట్టి ఇట్ విల్ ఫాస్ట్లీ కనెక్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఈ డేటా అంతా కూడా అసోసియేటెడ్ డేటా, అన్అసోసియేటెడ్ డేటా అంతా కూడా కవర్ అయిపోయి మీకు రిపోర్ట్లో చూపించేటప్పుడు మాత్రం దిస్ వే బై యూజింగ్ దిస్ కలర్ కోడింగ్ ఇట్ విల్ హైలైట్ వాట్ ఆర్ ది కామన్ థింగ్స్, what are falls under Canada, what are not falls under Canada. గ్రే కలర్లో ఉన్నవన్నీ కూడా కెనడాకి సంబంధం లేనివి, వైట్ కలర్లో అన్నీ కూడా కెనడాకి సంబంధించినవి. మరి ఇప్పుడు అల్బనీ అనేది దేనికి సంబంధించింది అనేది చెక్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ అల్బనీ అండ్ ఇట్ విల్ షో యునైటెడ్ స్టేట్స్. Understand? So this is about the just a demo session. So tomorrow demo session lo I'll showcase how we can connect to a database, how we'll get the data, how it loads into the memory, and then what kind of things we can do, and how easily we can create a reports అనేది ఒక చిన్న డెమో పీస్ లాగా రేపు చూపిస్తాం. But so far any questions on it? సార్ డెమో ఓకే సార్, ఇక మీరు అంటే స్టార్ట్ చేయండి. ఇంకెవరైనా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారా? Yeah, so we need to check that actually. So we got lot of
రిక్వెస్ట్ చాలా మంది అడిగారు.